uh, amount of oxygen and air required for complete combustion of given quantity of a fuel, right? That we studied. So we are at the third problem, where there is a little twist, right? So in the previous problem, what we calculated was at NTP. Okay, but here we have specific condition. So problem was like calculate the weight and volume of air containing 20% oxygen by volume at 27 degrees Celsius and 760 mm pressure, which will be required for complete combustion of 2 kg of fuel containing carbon 70%, hydrogen 25%, ash 5%. Okay. So carbon 70%, hydrogen 25%, and remaining is ash, right? 95 means 5%. Okay. And what else is given? We have 2 kg of coal, 2 kg coal. Okay. And this need to be burnt at uh, 27 degrees Celsius. So we have to calculate basically oxygen and air. Okay. So we have to calculate air at 27 degree Celsius and 760 mm pressure. Okay. And oxygen is 20% by volume. Huh? Oxygen is 20% by volume. Okay. So these are the given conditions. So last time we have calculated amount of oxygen required for carbon and hydrogen. So let us resolve this problem. So what we do, first we convert these percentages into kg. Okay, kg per kg per kg of coal. Okay, जर gas असेल तर cubic meter per cubic meter of a gas असं म्हणतो आपण. Okay, so 70% means 70 by 100. So that becomes 0.7 kg carbon per kg coal. Okay, so 25% hydrogen means 25 divided by 100 means 0.25 kg hydrogen per kg, and this is non-combustible, so we don't bother about it. Okay, so we need to calculate uh, oxygen now. Okay, oxygen required for 70% carbon and 25% carbon. So for that purpose we write combustion reaction. So combustion reaction for carbon is okay. First C plus O2. Okay, and we give we get CO2. So one atom of carbon requires one molecule of oxygen. So one atom of carbon is 12 kg. Okay, 12 kg carbon needs one molecule of oxygen means 16 into 2. Okay, so 32 kg Hello, sir. for complete burning. That is what सर पीपीटी नाही दिसत आहे. स्क्रीन दिसत नाहीये. पीपीटी वर्ड कॉपी दिसत नाही तुम्हाला? वर्ड नाही दिसत. पीपीटी नाही म्हणजे हा ऍक्च्युली वर्ड नाही दिसत आहे. ओके ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे, मी बघतो. हा एक मिनिट, मी स्क्रीन शेअर प्रॉपर झालेलं नाहीये. परत स्क्रीन शेअर करतो मी.
बघा आता दिसते का बघा. हाँ यस सर. Okay, so this is what the problem we were solving last time, right? परत एकदा सांगतो प्रॉब्लेम काय तो. So in that case, carbon is 70%, hydrogen is 25%, ash is 5%. We have got 2 kg of coal to be burnt. 2 kg कोल जाळायचा आहे, ज्याच्यामध्ये एवढा कार्बन आणि हायड्रोजन आणि ऍश आहे, बरोबर. तो कसं जाळायचा आहे, नॉर्मल टेम्परेचरला जाळायचं नाहीये, तर we have to burn it at 27 degrees Celsius and 760 mm pressure. Okay, आणि ऑक्सिजनचं प्रमाण दिलेलं आहे. Usually we take 21% by volume, but here it is 20% given, so you should take that only. Okay, so for that purpose you should read, okay, extract out data and then start solving. So last time we actually solved this step, first step, where we calculated oxygen for carbon and hydrogen. So let us resolve it. Okay, so carbon, sorry, so C plus O2 CO2, right? This is the combustion reaction for carbon. So when we compare this reaction, one atom of carbon needs 1 molecule of oxygen. So 1 atom of carbon is 12 kg, and it needs 1 molecule means 16 into 2, 32 kg of oxygen. So how much we have? We have 70% carbon. So 70% carbon means 0.7 kg per kg. So therefore, I should calculate 0.7 कार्बन जर असेल तर त्याला किती ऑक्सिजन लागेल, तर बेसिकली वी क्रॉस मल्टिप्लाय इट, राइट, and we calculate. So 32 into 0.7 by 12, that is the way we should do it. 32 into 0.7 divided by 12. Okay, एवढा लागेल, बरोबर, एवढा लागेल, and that we have already calculated. So it becomes 1.86 kg oxygen लागेल, बरोबर. So meaning of this is, for burning of 70 kg of, 70% of carbon, we need 1.86. Okay, similarly we have hydrogen 25%. किती आहे हायड्रोजन? 25%. इथे प्रॉब्लेम मध्ये तुम्ही बघू शकता, हायड्रोजन किती आहे? 25%. 25% म्हणजे 0.25 kg, 100 ने डिवाइड केला आपण त्याला, 0.25 kg पर kg. त्याला किती लागेल ऑक्सिजन, तो आपण आता काढणार. ओके, so we should write combustion reaction for hydrogen. So that is H2 plus O2, it gives H2O. Okay, so this has to be balanced. So we have 2 hydrogen, so 2 hydrogens are here at the product side, means in H2. But oxygen we have 2, but we need only 1, so we should take half. Okay, half of molecule means 1 atom, so half means 0.1, right? So 0.1, or you can write half whole, no problem. Okay, so meaning of this is, for burning of 1 molecule of hydrogen, we need half molecule of oxygen. Okay, for complete combustion. So this can be interpreted as, now this problem is based on coal. So in case of hydrogen, what we do, we take weight, we consider atom. Okay, we consider weight and not volume. So weight is, we have 2 hydrogen atoms, 1 atom is 1 kg, so 2 means 2 kg. Okay, 2 kg of hydrogen, if I want to burn, I have to supply half molecule of oxygen. Half molecule means 1 atom, and 1 atom is atomic weight is 16 kg of oxygen, barabar. So 2 kg requires 16 kg. How much we have? We have 25%. So 25% means 25 divided by 100 means 0.25 kg. That is there in our coal. So 0.25 kg of hydrogen needs what? So again, cross multiplication. Okay, so 16.25 will come up and divide by 2. So that becomes
2 kg oxygen. This is the first basic step. So there is no change in these two steps. We have to calculate amount of oxygen required for given combustible element. Okay. Now total amount of oxygen. Okay. So therefore total amount of oxygen per kg. बघा आपण per kg म्हणतोय अजून per kg coal is equal to sum of these two. Okay, is equal to oxygen required for carbon plus oxygen required for hydrogen, right? Now oxygen is not there in our coals. Usually we subtract that oxygen, but here it is not needed. For carbon and hydrogen, ash is non-combustible. So that we have all. For carbon, we have 1.86 kg, right, needed, and for hydrogen it is 2 kg. So altogether it becomes 2 plus 1, 3, means 3.86 kg, okay, oxygen. Okay, 3.86 kg of oxygen per kg of coal. This is for per 1 kg, but we have to burn 2 kilograms of coal. व्यवस्थित बघायला पाहिजे. Total quantity of coal is 2 kg. So therefore, amount of oxygen or total amount you can write. Total amount of oxygen for total quantity of coal, means for 2 kg coal, is equal to, simply multiply 3.86, right, into 2. This is per kg, so into 2. So it becomes 7.72 kg of oxygen. Okay, so so basically we need 7.72 kg, right? We need 7.72 kg of oxygen for complete burning of 2 kg of coal. Okay. Now here we have one twist. So usually we calculate it at NTP, but here we have specified condition. Okay, we have to calculate it at 27 degrees Celsius and 760 mm pressure. So here we have to convert it. So now we have to convert, or we have to apply the given condition. म्हणजे 7.72 kg जो आहे तो कोणत्या कंडिशनला आहे? 273 and 760 mm ला आहे. Okay, this 7.72 kg of oxygen is needed at what? 273 Kelvin temperature and 760 mm pressure. We have to calculate at 27 degrees Celsius. Okay, so those conditions we will apply. But to apply these conditions, okay, we have to convert this oxygen weight into volume. हे ऑक्सिजनचं वेट आहे ना, केजी आहे ना, ते क्युबिक मीटर मध्ये कन्वर्ट करायला पाहिजे पहिल्यांदा. तर आपण PV is equal to nRT, general gas equation, apply करू शकतो. We have to apply general gas equation here at this stage. Okay, so let us convert this kg. Let us convert these kilograms into cubic meters and then apply general gas equation. Okay, so now we know that what we know. See, one molecule of oxygen, 1 mole of oxygen, or 1 molecule of oxygen, it occupies 22.4 kg. I will write that only. Okay, we know that. What we know? What is molecular weight of oxygen? 16 into 2 means 32 kg of oxygen. म्हणजे 1 molecule, बरोबर. एका ॲटमचं 16, 2 ॲटमचं 32, म्हणून 32 kg झाला. 1 molecule of oxygen. How much it occupies? At normal temperature? It occupies as 22 or cubic meter. हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. Any gas, it may be air,
it may be any gas, it will occupy same volume, 22.4 cubic meters, that you know, of oxygen. So 32 kg of oxygen is equal to 22.4 cubic meters. So 7.72 kg of oxygen we need, okay, for burning of our coal. So that is equal to what cubic meters? That we have to calculate. So therefore, we have 7.72 kg of oxygen is equal to what? So cross multiplication, 22.4 into 7 and 32 will come down. So this is now cubic meters of oxygen. Okay, so it becomes if you calculate, it will come down to 5.464 cubic meters. Cubic meters मध्ये आता आला लक्षात ठेवा, unit. So we have basically converted kilograms into cubic meters. Okay, to convert this, we have to use this equation or this conversion, theoretical conversion. Okay, 1 molecule of oxygen is 32 kg and it occupies, we need to supply 7.72 kg. So that becomes what cubic meters? Simply cross multiplication. Now we can apply general gas. Okay. तुम्ही लिहून घेणार, लिहून घ्या. लिहून घेणार आहे का? कुठून तुम्हाला पाहिजे ते तिथून बघा. माझ्यामध्ये इथपर्यंत आपण केलं होतं मागच्या वेळेला. ओके, कोणी लिहून घेते का कसं काढताय तुम्ही बघा, किंवा स्क्रीनशॉट मारा तर स्क्रीनशॉट मारू शकता तुम्ही नंतर लिहू शकता. सांगा मला तुमचं झालं की मग आपण पुढे प्रोसीड करूया. काय करताय तुम्ही, लिहिताय की स्क्रीनशॉट मारताय? सर झालं लिहून. लिहून झालं ना? ओके ओके, पूर्ण झालं ना खालपर्यंत? ओके होय होय. ओके, व्हेरी गुड. ओके, थोड़ा सा okay. So what we have is this. Okay, so basically we have now amount of oxygen in terms of cubic meters. Okay, so total amount of oxygen, I will write again, total amount oxygen, okay, at 273 and 760 mm pressure, right, is equal to 5.464
क्युबिक मीटर्स. सो किलोग्राम्सला कन्वर्ट केलं आपण 5.464 क्युबिक मीटर्स मध्ये. ओके, आता आपण काय करणार, जनरल गॅस इक्वेशन वापरणार. म्हणजे काय, आपल्याला माहिती आहे, वी नो दॅट what we know, PV is equal to nRT. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल, PV is equal to nRT. ओके, सो आय कॅन राईट P1 असं म्हणू शकतो आपण डायरेक्टली, P0 V0 upon T0, ओके, इज इक्वल टू P1 V1 upon T1 असं आपण म्हणू शकतो. बरोबर. P0 V0 हे कशा एक कोणत्या येणार, नॉर्मलला येणार, म्हणजे ॲट 273 अँड 760 mm असेल. अँड P1 V1 इज ॲट अ गिवन कंडिशन. व्हॉट कंडिशन गिवन? 27 डिग्री सेल्सिअस. आता 27 डिग्री सेल्सिअसला कन्वर्ट करायला पाहिजे. 27 प्लस 273 म्हणजे काय आलं, ॲट 300. आपल्याला 300ला काढायचं आहे. 273ला आपण कॅल्क्युलेट केलोय. ओके, सो 300 अँड 760 mm ला काढायचं आहे आपल्याला, कारण 27 डिग्री आणि आपलं काय म्हटलंय कंडिशन, 27 अँड 760 ला काढा असं म्हटलंय mm ला. 27 डिग्री सेल्सिअस अँड 760. सो 27 becomes 27 plus 273 300. हे तुम्हाला माहिती आहे कन्वर्जन हे, बरोबर. सो बेसिकली दिस general gas equation PV is equal to can be converted into this form. You already done it. So you can write P0 V0 is equal to nRT0 and P1 V1 is equal to nRT1. So just divide these two equations. Okay, nr will get cancelled and you will finally get P0 V0 upon T0 is equal to P1 V1 upon T1. So P0 V0 upon T0 is basically at 273 Kelvin and 760 mm pressure, and P1 V1 and T1 हे रिक्वायर्ड कंडिशनला आहे. ज्या कंडिशनला आपल्याला कोल जाळायचा आहे 2 kg कोल, कंडिशन P1 V1 and T1 असणार आहे. म्हणजे 27 डिग्री सेल्सिअस. 27 डिग्री सेल्सिअस मीन्स 27 प्लस 273 मीन्स 300 and 760. So pressure is in both the cases. Pressure is no variation, but temperature variation is there. That we need to consider. Okay, so we will apply this oxygen. Okay, you understand? So P0 means what? Pressure, normal pressures. क्या फरक नहीं है. V0 we have calculated 5.464. This is at P0 and T0. So what is 0.464, okay, divided by T0. T0 means 273, and that is equal to P1. P1 means now required condition or given condition, and that is same again, 760 into V1. V1 we have to calculate. This volume we have to calculate, and temperature is 27 degrees Celsius, but 27 plus 273 becomes 300. So you should write 300. Okay, so accordingly we can calculate V1. Okay, so therefore V1 is equal to, so all will come up 760 into 5.464. 300 will come up, right, and 760 will go down. Okay, so 273 into 760. Okay, बरोबर. So it becomes, volume becomes, कोण सांगेल मला किती व्हॉल्यूम येते ते कॅल्क्युलेट करून? कॅल्क्युलेट करा आणि सांगा मला, बघूया. So 760 कॅन्सल होईल ते, बरोबर. 760 cancels. So it's very simple. So 5.464 into 300 and divided by 273. So basically it becomes 6.004, right, cubic meters. बरोबर येते का? एवढंच येते.
बरोबर येते का? Yes, sir. Okay. So 6.0, so 6.004 cubic meter we need to pass, right? At what condition? At given condition of temperature 27 degrees Celsius and 760 mm pressure. बघा या कंडिशनला तो काढायला पाहिजे, बरोबर. Hello. Ata, now our task is to calculate air, corresponding amount of air. So this is what the oxygen, okay, at given conditions. So air we usually determine by simply multiplying this volume by 100 by 21, but here specify 20%. Okay, so that we will consider. So I will write in proper way. And now air by व्हॉल्यूम. आता पहिल्यांदा व्हॉल्यूम ने येईल, ओके, एअर, कारण आपण तो व्हॉल्यूम मध्ये कन्वर्ट केलाय. एअर बाय व्हॉल्यूम. सो एअर बाय व्हॉल्यूम इज इक्वल टू हाऊ मच? टोटल ऑक्सिजन into 100 divided by, usually we take 21, but here specify 20% by volume. So that you should consider, right? So that is equal to total oxygen is 6.004 into 100 divided by 20. Okay. So into 5, 30.02, right? So that is equal to 30.02 cubic meters. So 30.02 cubic meters of air to be passed. बरोबर बरोबर आहे ना? सगळ्यांनी लिहून घेताय तुम्ही ना हे सगळं? हे सगळ्यांनी लिहून घेतलंय का? ओके, घेतलं असं मी गृहीत धरतो, नसेल तर सांगा. सो वी हॅव कन्वर्टेड नाउ ऑक्सिजन इनटू एअर. So we have got air by volume. So we need to pass 30.02 cubic meters of air for burning of 2 kg of this coal at 27 degrees Celsius and 760 mm pressure. This is what the final answer in terms of volume. So we will calculate weight of this air, means air by weight. Or next step is air by weight. Air by weight. So how we calculate air by weight? We know that one molecule of air, again 22.4 cubic meters. Okay, this is one molecule of air by volume, and its weight is 28.97 kg of air. हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, बरोबर? हे आपण तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल सगळे. So one molecule of air by volume, one molecule of air by weight. So we have to convert this cubic meter into weight. So therefore 30.02 cubic meters of air, 30.02 cubic meters of air is equal to what? So that is cross multiplication here. 28.97 into 30.02 divided by 22.4. So this is now kg. Okay, this is now kg. Okay, so calculate करा. So it is 38.82. 38.82 kg, right? Air. So basically what is the answer? How to represent answer, that we will see. So our answer is, okay, so for 2 kg, for 2 kg of coal, given coal, okay, we need 30.02. We need 30.02 cubic meters or 38.82 kg of air. Okay, so this is what the final answer. Okay,
at 27 degrees Celsius and 760 mm pressure. So for 2 kg of coal, we need 30.02 cubic meter or 38.82 kg of air. Okay. बरोबर आहे ना? सगळ्यांना कळलंय का? कळलं नसेल तर विचारा. Otherwise we will go for next problem. लिहून झालं की सांगा मला. झालं लिहून? Okay. Can we proceed further? Yes, sir. Okay. So take the next problem. Write down. A gaseous fuel. A gaseous fuel has. A gaseous fuel has following composition by volume. A gaseous fuel has following composition by volume. Hydrogen 35%. Hydrogen 35%. Hydrogen 35%. Methane 45%. Methane 45%. Ethane 6%. Ethane 6%. Ethane 6%. And remaining nitrogen. I repeat, a gaseous fuel has the following composition by volume. Hydrogen 35%, methane 45%, ethane 6%, carbon monoxide 12%, remaining nitrogen. Calculate the minimum amount of air by weight and volume. Calculate the minimum amount of air by weight and volume. By weight and volume at 25 degrees at 25 degrees Celsius at 25 degrees Celsius and 770 mm pressure and 770 mm pressure and 770 mm pressure for complete combustion of 1 meter cube of fuel. 1 meter cube of fuel. So basically what is given is we have 1 cubic meter of gas to be burned completely. Okay. And it contains hydrogen 35. What is happening? Sorry.
एक मिनिट. Okay. So hydrogen 35 and next is methane. Forty-five, of course, percent. Ethane 6%. C2H6 is 6%. Carbon monoxide 12. Okay, and remaining nitrogen. So nitrogen is remaining. Okay, and what else is given in this problem? 1 meter cube of gas. We need to burn 1 cubic meter gas to be burnt. This is first thing, and we have to calculate weight and volume both at. Okay, we have to calculate air at 25 degrees Celsius and uh, 770, right? 770 pressure. So these are what the given condition. We need to burn one gas, okay, and its volume is 1 cubic meter, right? 1 cubic meter, and it has this following gases. Okay, this is a mixture of gas actually, and we have to burn it at 25 degrees Celsius and 770 pressure. Okay, so our problem, our way of solving this problem is similar to previous problem, but here we have gaseous fuel. Last time it was solid fuel. Okay, this is gaseous fuel. So first step is same. We have to convert this percentages into cubic meter, right? Cubic meter per cubic meter of gas. Per cubic meter of gas, we will convert by just dividing this percentages by 100. So 35 divided by 100, so that becomes 0.35 cubic meters. 0.35 cubic meters of hydrogen per cubic meter of gas. Methane 45% means 45 divided by 100. So 0.45. Okay. So 45 divided by 100, 0.45 cubic meters. Okay. Now ethane 6%. 6 divided by 100. So 0.06 cubic meter. Okay. Carbon monoxide 12%. 12 divided by 100. So 12 divided by 100 is 0.12 cubic meters. Oxygen is not there in this fuel. Okay. Nitrogen is remaining, but that is not combustible. So it is of no use for that, for our calculation. So we will neglect it. Okay. So this is the first step, conversion of percentages into cubic meter per cubic meter of gas by just dividing percentage by 100. Okay. Now next step is calculation of oxygen for individual molecule. Hydrogen ला किती लागेल, methane ला, ethane ला, monoxide ला, by writing combustion reaction. So we should write combustion reaction. So for hydrogen we will write it. So H2 plus half O2, right? Half O2. It gives what? H2O. You can write 2H2 plus O2, 2H2O. That is also acceptable. But accordingly, you have to consider molecules and corresponding cubic meters. There you should not make any mistake. Okay. Basically, you should use balanced combustion reaction. That's all. Okay. Now, what reaction says? If you want to burn 1 molecule of hydrogen, you have to supply half molecule of oxygen. Okay. So 1 molecule of hydrogen is considered as 1 cubic meter and not 2 cubic meter. So in last problem we wrote same reaction for coal. Okay. For hydrogen in coal, right? आपण हीच रिएक्शन लिहिली होती बघा हायड्रोजन साठी. पण आपण काय कन्सिडर केलं होतं, H2 as considered as 2 kg because 2 atoms we considered. We consider weight, but here we consider volume. So molecule, number of molecules and volume is same. So 1 molecule of hydrogen is 1 cubic meter. Okay. And that takes half cubic meters of oxygen. So half means I can write 0.5 cubic meters of oxygen. Barabar? So how much I have in my fuel? I have 0.35 cubic meters. Therefore 0.35 cubic meters of hydrogen आपल्या fuel मध्ये आहे. तर काय होईल? I have to take
cross multiplication, means 0.5 into 0.35 divided by 1. 1 will come down. So that is equal to basically 0.17, 0.175 cubic meters. Whatever. So just complete this fast, then we'll proceed further. Okay. Okay. So hydrogen is over. Next is methane. Methane किती है? 45%. So I should write combustion reaction for methane. So carbon combustion reaction is this: CH4 hydrocarbon plus oxygen. Okay, what we have, carbon dioxide will be produced, CO2 plus H2O. Okay, so this is what a skeleton for all hydrocarbons. Hydrocarbon plus oxygen, CO2 plus H2O. Just balance out carbon and hydrogen and oxygen. So carbon 1, CO2 will be 1. Hydrogen 4 means 2H2O. Okay, so carbon and hydrogen are balanced. Count oxygen. Oxygen, here we have 2 oxygen atoms, and here 2 means 4 oxygen atoms basically we have. Okay, so those 4 oxygen should be supplied from the reactant side. So 4 atoms means what? 2 molecules. 4 by 2. Okay, 4 atoms means 4 by 2 molecules. 4 by 2 means 2. So basically, if I want to burn 1 molecule of methane, I should supply 2 molecules of oxygen. So that I should write in a mathematical form. So 1 molecule is considered as 1 cubic meter of methane. If I want to burn, I have to supply 2 molecules means 2 cubic meters of oxygen. Okay, so how much I have in my fuel? 45% is there. Percent means 0.45 cubic meter. So therefore 0.45 cubic meter then needs how much? So cross multiplication. So 2 into 0.45 divided by 1. So 2 into 0.45. So that is 0.9. Okay, 0.9 cubic meters. बरोबर, दोघांचं काम झालं. For hydrogen 0.175, for methane 0.9. Okay, now next is what? Ethane. Ethane is 6%. Ethane is 6%. So I will write combustion reaction for ethane. C2H6 is ethane plus our skeleton is fixed, oxygen. Heating, it will undergo combustion and it will definitely produce carbon dioxide and oxygen. So, right? So I have 2 carbons. Okay, 2 carbon atoms means definitely those will go into CO2. So definitely 2 CO2 will be produced. Hydrogen 6 will go into water. So 2 into 3 is 6. So carbon atoms and hydrogen atoms are balanced. Now count oxygen at the product side. So it becomes 2 into 2, 4 plus 3 means 7 oxygen atom to be supplied. Okay, so 7 oxygen atoms means how many molecules? 7 by 2 molecules. So 7 by 2 molecules should be supplied, means 3.5. Okay, 3.5 cubic meters. Okay, so basically the interpretation of this reaction is balanced reaction, I should say. Okay, so this reaction has to be balanced. Okay, so you can use any way. You can double this number and accordingly you can calculate amount of oxygen. That's not issue, but it has to be balanced. And only after complete balancing you can compare this reaction. Now when I compare this reaction, I can write 1 molecule of ethane means 1 cubic meter. 1 cubic meter of ethane,
H6. Okay, how much it takes? 3.5 molecules of oxygen, means how much? 3.5 cubic meters. Okay, ऑक्सिजन रिॲक्शन म्हणते जर तुम्हाला एक मॉलिक्यूल जाळायचं असेल इथेनचा तुम्हाला 3.5 क्युबिक मीटर ऑक्सिजन सप्लाय करावा लागेल. सो हाऊ मच वी हॅव इन अवर गॅस और अवर फ्यूल? आपल्याकडे किती आहे? आपल्याकडे 6% आहे. किती आहे? 6% आहे, म्हणजे 0.06 क्युबिक मीटर आहे. तर त्याला किती लागेल तेवढंच काढायचं आपल्याला. ओके, सो 1 cubic meter is 3.5. Okay. Wait. Wait a minute. I have to take it down. So 1 cubic meter is my God. Wait. Okay. So 1 cubic meter of ethane needs 3.5 cubic meters. Okay, so how much we have? 6%, means 0.06 cubic meters of ethane. तर त्याला किती लागेल? तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 3.5 into 0.06 divided by 1, whatever. Okay, so 3.5 into 0.06, so it becomes 0.21, right? So that is equal to 0.21 cubic meter of oxygen. बरोबर? इथपर्यंत बरोबर आहे सगळ्यांचं? इथे सगळ्यांना असंच? ओके, माझ्या सगळ्यांचं बरोबर येत आहे. सो मिथेन इज ओव्हर, सॉरी इथेन इज ओव्हर. नाउ नेक्स्ट इज कार्बन मोनॉक्साइड. सो कार्बन मोनॉक्साइड किती आहे? कार्बन मोनॉक्साइड किती आपल्या कोलमध्ये गॅसमध्ये? 12%. CO is 12%. So let us write combustion reaction for carbon monoxide. So CO plus oxygen, it will give CO2. Okay, CO plus oxygen. And now count carbon, one carbon matching. Oxygen 1 plus 2, 3. So we want just 2. So we just make it half. Okay, CO plus half O2 CO2, or you can take 2CO plus O2 2CO2. That is also acceptable, no problem. But anyhow, it has to be balanced. Okay, so meaning of this is if you want to burn 1 molecule of carbon monoxide, you have to supply 1 molecule of oxygen. Okay, so 1 molecule of carbon monoxide is considered as 1 cubic meter of carbon monoxide, and it takes half, means 0.5 cubic meters of oxygen. Okay, so how much we have? We have 12% carbon monoxide, right, in our fuel. बरोबर आहे ना? 12% आहे ना? Yes, it is 12%. 12%. Okay, so 12% means 12 by 100 means 0.12 cubic meters. So 0.12 cubic meters of carbon monoxide we need cross multiplication 0.5 into 0.12. बरोबर आहे? So it becomes 0.06 cubic meters of oxygen. बरोबर? ओके, बघा इथपर्यंत झालं तुमचं लिहून सगळ्यांचं? झालं असेल तर सांगा. ओके, shall we proceed further? Shall we proceed further? Yes. 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 Okay, shall we proceed further?
झालंय का लिहून सगळ्यांचं? बघा नाही तर लिहा. झालं की मला सांगा. झालं ना. ओके ओके. काही डिफिकल्टी असेल तर विचारा. आपण आतापर्यंत सेम प्रॉब्लेम जो आपण गॅसवरचा ऑलरेडी सॉल्व्ह केला आहे पहिल्या दिवशी, इट्स सेम वे वी आर सॉल्विंग. पहिले बघा स्टेप काय आहे. फर्स्ट स्टेप इज व्हॉट? कन्व्हर्टिंग पर्सेंटेजेस इंटू क्युबिक मीटर पर क्युबिक मीटर ऑफ गॅस. ओके, बाय डिवाइडिंग पर्सेंटेज बाय 100. फक्त कन्वर्ट केलं 100 डिवाइड करून पर्सेंटेजला क्युबिक मीटर मध्ये प्रत्येक कंबस्टिबल मॉलिक्युलचं. हा, त्यानंतर काय केलं आपण? प्रत्येक मॉलिक्युलचं ऑक्सिजन काढतोय आता. सो प्रत्येक मॉलिक्युलचा ऑक्सिजन कसा काढायचा? बाय रायटिंग बॅलन्स कंबशन रिॲक्शन. मग आपण हायड्रोजनची कंबशन रिॲक्शन लिहिली, त्याच्या मॉलिक्युल्स वरून क्युबिक मीटर्स काढले आणि त्याच्यावरनं आपण किती ऑक्सिजन लागेल तो काढला. तसंच आपण मिथेन केलं, इथेन केलं, कार्बन मोनॉक्साईड केलं. ओके, बॅलन्स कंबशन रिॲक्शन फक्त कम्पेअर करायची आणि ऑक्सिजन काढायचा आहे प्रत्येक मॉलिक्युलला किती लागेल तो. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हॉट? टोटल अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन. बघा आपण काहीच चेंज करत नाही, अगदी सेम वेने सॉल्व्ह करतोय सगळं. नो अल्टरेशन. ओके, तो काय करतोय आपण आता? टोटल ऑक्सिजन. देअरफॉर म्हणतो मी ते, देअरफॉर टोटल अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन पर क्युबिक मीटर. आता आपण इथपर्यंत पर क्युबिक मीटरचीच आहोत. हा, पर क्युबिक मीटर ऑफ गॅस, पर क्युबिक मीटर is equal to oxygen needed, required, oxygen required for all combustible molecule. म्हणजे आपल्याकडे हायड्रोजन होता, नंतर मिथेन होता, देन इथेन and carbon monoxide. Oxygen required for H2, CH4, C2H6CO. Nitrogen is non-combustible and oxygen is not there in gas. जर ऑक्सिजन असतं तर आपण काय केलं असतं? सबट्रॅक्ट ऑक्सिजन ऑलरेडी 0. So we don't consider that. Okay, so that is equal to. Okay, so for hydrogen I think 175 plus for methane, मिथेनला किती लागलाय? 0.9 point plus इथेन 0.21 plus carbon monoxide 0.06. Okay, this is for hydrogen, this is for methane, ethane and carbon monoxide. So total amount of oxygen per cubic meter is equal to 1.345 cubic meter. Okay, so total amount of oxygen per cubic meter of gas is 1.345 cubic meter. बरोबर आहे? इथपर्यंत माझ्या सगळ्यांना तुम्हाला कळलेलं आहे. आता आपण याला एअर मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. ओके, तुम्ही आता जे जनरल गॅस इक्वेशन तुम्ही ह्या स्टेजला पण अप्लाय करू शकता, कारण आता आपल्याकडे ऑक्सिजन क्युबिक मीटर मध्ये आहे. किंवा लेट अस कॅल्क्युलेट एअर फर्स्ट अँड देन वी कॅन अप्लाय. ओके, सो नाउ air by volume at 273 and 760 mm नॉर्मल कंडिशनला आपण ही आहे. ओके, आपण जी काढतोय ती आता ती कशी काढतो आपण? इज इक्वल टू अमाऊंट ऑफ, नाउ एअर बाय व्हॉल्यूम. ओके, अमाऊंट ऑफ एअर बाय व्हॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल ऑक्सिजन, ओके, at these conditions into 100 and divided by, now by default it is 21. It is not specified. Last problem it was specified 20% oxygen by volume. So since it is not specified, you can take 21. Means you should take 21.
unless and until it is not specified. So that is equal to our total amount of oxygen is 1.345 into 100 divided by 21. Okay, so I think this is 6.4, right, cubic meters. So this much amount of air to be passed, 6.4 cubic meter. So we have converted total amount of oxygen into air by multiplying 100 dividing 21. That's all. Every time you have to need to follow same steps. जर स्पेसिफाय केलं असेल ऑक्सिजन तरच तो घ्यायचा, जो काय असेल तो, नाहीतर 21 घ्यायचा. ठीक आहे. आता आपलं काय करायचं आहे, दिस इज ऍट 273 अँड 760. आता आपलं काय करायचं आहे, 25 डिग्री अँड 770. ओके, सो नाव एअर by volume at किती 25 degree Celsius and 770 mm pressure. स्पेसिफाय कंडिशनला काढायचं आपल्याला. ठीक आहे. सेम वे जनरल गॅस इक्वेशन बघा, लिहून झालं तुमचं. Again general gas equation need to be applied. So what we know that what we know according to general gas equation, P0 V0 upon T0, right? Okay, is equal to P1 V1 upon. So P0 V0 upon T0, it is at what condition? At normal condition. Okay, at 270 and 760. So I should write in this way. What we assume we should write properly. So that is 273, okay, and 760. And this is at given conditions, 25 degree Celsius. So 25 degree Celsius means how much? 25 degree Celsius is equal to 25 degree Celsius is equal to what? 273 plus 25. So that becomes 290. Separate calculation, 20 degrees calculation. Okay. So therefore P1 V1 upon T1 is at 25 degrees Celsius means 2 and 770 mm given conditions. बराबर है? Okay, I hope it is. So now our task is very easy. Simply substitute all the data available. P0 is available, right? 760 into volume. How much volume we got? We got at NTP 7.64. This we got. So 760 into 6.4 divided by temperature is 273. Sorry, 273. That is equal to P1. Pressure, that is 770. It is now changed. It is not 760. It is 770. And that volume we have to calculate. So what temperature? At temperature is 25 degrees Celsius. So 25 plus 273 is 298. Okay. So calculate V1 accordingly. Calculate V1. Need a pen. Therefore, V1 is equal to 760, right? 760 into 6.4 into 298 divided by, right? 770 will get down. 273 into 770. किती आलं बघा?
जीवन किती आला? खरा कॅल्क्युलेट फास्ट. किती आलं? 6.89. Okay. So I have not calculated this. 6.89 cubic meters, right? So this is at given condition of 25 degrees Celsius and 770 mm. ओके, कळलं सगळ्यांना तुम्हाला? हा, आता हे काय झालं, आपल्याला एअर मिळालं बाय व्हॉल्यूम. आता ह्याचं वेट काढायचं म्हणजे प्रॉब्लेम संपला. नाव एअर बाय वेट, एअर बाय वेट. ती कशी काढतात आपल्याला माहिती आहे की 22.4 cubic meters of air, म्हणजे 1 molecule of air by volume. तर त्याचं वजन किती असतं? 28.97 kg ऑफ एअर. बरोबर, हे झालं थिओरिटिकल स्टेटमेंट. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सॉरी, तर आपल्याला काय करायचं आहे, किती काढायचं आहे आपल्याला? 6.89. 6.89. This is what the, okay, so therefore 6.89 cubic meters of air is equal to what? So cross multiplication, 28.97 into 6.89 upon 22.4. This is the final answer. Okay, calculate this. Eight point 846 kg बरोबर आहे, at 25 degrees Celsius and 770 mm. बघा एवढंच मी फायनल आन्सर. हा दुसरा प्रॉब्लेम आहे खाली. ओके, is it okay or not? बघा बरोबर आहे का? Sir, पुढे जाऊया का? 8.91. 8.9. 91. ओके ओके, असं म्हणजे ठीक आहे, वॉट एव्हर जे असेल तुम्ही कॅल्क्युलेटर नाही तुम्हीच करणार. बरोबर आहे, किती आहे? 28 पॉईंट परत करतो, 28.97 आहे बरोबर, इंटू 6.84 बरोबर, अँड डिवाइड बाय 22.4.
8.846 देते आहे माझं बघा 28.97 इंटू 6.889 आहे. सॉरी 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 ओके मी 84 घेतलं इथे हे बरोबर मग तुझं बरोबर असणार. ओके सॉरी ओके 28.697 इंटू 6.89 मी 84 घेतलं सॉरी बरोबर आहे राईट अँड डिवाइड बाय 22.4 okay 8.91 it's correct answer very nice 8.9 8.910 is the answer. Okay, so we need to supply 8.991 kg of air किंवा 6.89 cubic meters of air at 25 degrees Celsius and 770 mm pressure ला आपण करायला लागेल. So then it will burn completely. So this is the way you should do it. You understand? Now next problem, write down. Now this is the second possibility. First possibility we considered is straightforward. Second possibility at particular pressure and temperature. Now third possibility is excess air. If excess air is passed, then that type of problem we need to solve. Let me find out. Okay, write down. Next problem. Wait a minute. Let me take a proper problem statement. Okay, calculate. A gaseous fuel has, a gaseous fuel has following composition by volume. Following composition by volume. Following composition by volume. Hydrogen 30%. Hydrogen 30%. Then methane 40%. थोडं जरा वेगळं कंपोजिशन मॉलिक्युल सेमच आहेत वेगळं कंपोजिशन काय मिळतं ओके हां हायड्रोजन किती सांगितलं मी हायड्रोजन घ्या 35% बघा चेंज करा हायड्रोजन 35% कार्बन मोनॉक्साइड 5% हायड्रोजन 35% कार्बन मोनॉक्साइड 5% नंतर इथिलीन म्हणजे C2H4 10% C2H4 10% methane 40% methane 40% nitrogen 2.5% nitrogen 2.5% then carbon dioxide 2% carbon dioxide 2% and oxygen 2.5% oxygen 2.5% बघा मी रिपीट करतो calculate sorry a gaseous fuel has the following composition by volume hydrogen 35% okay
मी लिहितो इथे लक्ष बेस्ट वे आपण सॉल्व्ह करायला बरं पडेल. Okay, so this is next problem. So we have a gas to be burnt and it contains hydrogen 35. Hydrogen 35%, carbon monoxide 5%, right? Then ethylene म्हटलं मी म्हणजे C2H4, ethylene 10%, nitrogen, sorry, methane 40%, nitrogen 2.5, right? Hydrogen घेतला आपण, सॉरी, नायट्रोजन नंतर कार्बन डायऑक्साइड 2% and oxygen 2.5. बघा सेम कंपोजिशन प्रत्येकाने घ्या. गॅस हॅज फॉलोइंग कंपोजिशन बाय व्हॉल्यूम: हायड्रोजन 35%, कार्बन मोनॉक्साइड 5%, इथिलीन म्हणजे C2H4 10%, methane means CH4 40%, nitrogen 2.5%, carbon dioxide 2%, oxygen 2.5%. So calculate the weight and volume of air. Calculate the weight and volume of air required for complete combustion of 2 meter cube of 2 meter cube of this gas of 2 meter cube of this gas of 2 meter cube of this gas if 20% excess air is supplied. If 20% excess air is supplied. Calculate the weight and volume of gas needed for complete combustion of 2 cubic meter of this gas if 20% excess air is supplied. Okay, so see, in given data what we have is this: we have analysis of gas or fuel to be burnt. किती burn करायचा आहे? Total gas is 2 cubic meter आपल्याला burn करायचा आहे. करायचा आहे burn if 20% excess air supplied. ओके, 20% जास्त सप्लाय करायचे असेल तर काय करायचं, एवढं फक्त थोडंसं ऍडिशन आहे, काय कठीण नाही त्याच्यामध्ये. ओके, सो our task is same every time. Okay, so first we will convert these percentages into volume, cubic meters, right? Let me remove this so that I can take. ओके, कळलं तुम्हाला? 2 क्युबिक मीटर गॅस आपल्याला जाळायचा आहे आणि जर 20% एक्सेस एअर पास केली असेल तर आपल्याला थोडंसं एंडला कॅल्क्युलेशन बदलायचं आहे, अदरवाईज प्रॉब्लेम इज सेम. ओके, जसं आपण पहिला दुसरा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला गॅसवरचा तसाच प्रॉब्लेम आहे, फक्त शेवटी चेंज करायचं आहे आपल्याला. दॅट्स ऑल. ओके, सो yes, so first we will convert this percentages into cubic meter per cubic meter gas. तुम्ही तुमचा चालेल सायमल्टेनियसली, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके, हायड्रोजन 35%, so we should divide it by 100. 35 cubic meters. Carbon monoxide 5%, 5 divided by 100 is 0.05. Then ethylene is 10 divided by 100 is 0.1 cubic meter, right? Now 40
40 is a methane. Sorry, methane. So that becomes 40 divided by 100 is zero point 0.4 cubic meters. Nitrogen is non-combustible. Oxygen is, sorry, carbon dioxide non-combustible. Only is oxygen. So it's 2.5%. So that has to be subtracted, right? So 2.5 divided by 100. So it becomes 0.025 cubic meters. Barabar? So this is the first step. Conversion of this percentages into cubic meter. फक्त त्याला डिवाइड करून आपण ते केलं. ओके. आता कॅल्क्युलेशन ऑफ ऑक्सिजन फॉर एव्हरी कंबस्टिबल मॉलिक्यूल. सो पहिला कंबस्टिबल मॉलिक्यूल आपला हायड्रोजन आहे. त्याची रिएक्शन कशी लिहितो आपण? H2 प्लस हाफ O2 and that gives H2O. So H2 means one molecule is 1 cubic meter. So therefore 1 cubic meter of hydrogen needs half molecule means 0.5 cubic meter of oxygen. So how much we have? आपल्याकडे किती आहे? आपल्याकडे हायड्रोजन किती आहे? 35% आहे. बरोबर. So 35 into 0.5. So therefore 0.35 आपल्या गॅसमध्ये आहे. 35% म्हणजे 0.35 cubic meter of hydrogen is equal to what? So 0.5 into 0.35. So that becomes 0.175. बरोबर? Sorry, 1.75. So it becomes 1.75 cubic meters. बरोबर? Okay. We can calculate for carbon monoxide, methane, etc. Okay, 3 आहेत अजून आपले. 4 आहेत आपल्याकडे. ठीक आहे. तो आपण तिथे काढूया. आता कार्बन मोनॉक्साईड कडे जाऊया. कार्बन मोनॉक्साईड किती आहे? 5%. So 5% means 0.05 cubic meter. Okay. So कार्बन मोनॉक्साईड साठी असं येईल CO plus half O2, it gives CO2, balanced reaction. CO plus half O2, CO2. So 1 CO is 1 cubic meter carbon monoxide. Okay. And that needs half of oxygen means 0.5 cubic meter of oxygen. So how much we need to burn? We have 5% means 0.05, right? So 0.05. So therefore we have 0.05 cubic meter of carbon monoxide. That will take 0.5 into 0.05. Okay. So 5 5 are 25. So it becomes 0.025 cubic meters. Barabar? This is for hydrogen, 35% hydrogen. This is 5% carbon monoxide. Okay, we will proceed further. So now next is ethylene. Ethylene means C2H4. किती आहे? 10%. Ethylene is 10%. So we have to write balanced combustion reactions. So C2H4 is ethylene. CH double bond CH2 तुम्हाला माहिती आहे ethylene. CH double bond CH2 म्हणजे C2H4. एक मिनिट. Okay. C2H4 plus आपला सेम आहे ऑक्सिजन C2H4 plus O2. After heating, it will give CO2 plus H2O. Okay, CO2 plus H2. So this is not balanced, but this is skeleton. Skeleton is fixed. Hydrocarbon plus oxygen, CO2 plus H2. It's fixed. Just balance out. C2 means C2 will go, 2 carbon will go into CO2. So definitely 2 CO2 will be produced. 4 hydrogen will go into water. 4 means 2 into 2 is a 4. Okay, so 2 H2O will be produced. So 2 carbon and 4 hydrogen are balanced. Now count oxygen at the product side. 2 into 2, 4 plus 2 means 6. 6 oxygen atoms should be supplied. Okay, 6 oxygen atoms means 6 by 2 molecules means 3.
So this is balanced reaction. So what reaction says? C2H4 means one molecule of ethylene needs 3 molecules of oxygen. So one molecule of ethylene is 1 cubic meter. So therefore I should write 1 cubic meters of ethylene, and that will take 3 molecules of oxygen means 3 cubic meters of oxygen. Okay, 3 cubic meters of oxygen. So how much we have in our fuel? So in our fuel we have 10%. So 10% means zero point 0.1, right? So 0.1 cubic meter of ethylene will take 3 into zero point 0.1. That is equal to 0.3 cubic meter. This is for oxygen. Sorry, this is for ethylene. Okay. It's very simple. So every time you have to write balanced combustion reaction and just compare molecule, number of molecules, number of cubic meters. That's all. Okay. Now next is methane. Methane we have already done several times. So its reaction is well known. Sorry. CH4 plus it gives CO2 plus H2O, C1, 1 CO2, 4 hydrogen. Okay. So count oxygen. 2 plus 2, 4. 4 oxygen atoms need to be supplied. So 4 means 4 by 2 molecules means 2 molecules. Okay. So for burning of 1 molecule of methane, we need 2 molecules of oxygen. So 1 molecule is 1 cubic meter of methane, right? And that needs how much? 2 molecules of oxygen means 2 cubic meters of oxygen. So how much we have in our fuel? We have 40%. 40% means 0.4. We have 0.4 cubic meter per cubic meter of gas. So that will take how much? This into this means 0.8. 2 into 0.4. That is equal to 0.8 cubic meters of oxygen. That's all. Okay. So I think all are over. Hydrogen, carbon monoxide, then ethylene and methane. These are the combustible molecules. Right? Total, therefore, total amount of oxygen required cubic meter of gas is equal to oxygen required for what? For hydrogen, okay, then for carbon monoxide, then for ethylene, then for methane, right? These are already present molecules. Okay. Okay, these are combustible molecules, but this is not finished, actually speaking. So what else we have? Oxygen already present in a fuel. Okay. So total oxygen required per cubic meter of gas is equal to oxygen required for combustible molecule like hydrogen, carbon monoxide, ethylene, and methane, and minus we have to subtract. We have to subtract oxygen already present. O2 already present. Okay, you should take care of this oxygen which is already present. If you don't consider that oxygen, so your answer will be wrong. We have 2.5 means 0.025. So that is equal to total oxygen is equal to hydrogen ला किती लागला है? Hydrogen ला लागला है I think 1.75. 1.75 is hydrogen. Then Sir, 0.175. okay, sorry. Calculation मध्ये ना किती किती आहे तो सुरुवातीला? एक मिनिट
मिस्टेक झाली का काही? हा 35% आहे ना तो. एक मिनिट हा, परत बघतो मी. 35% आहे म्हणजे 0.35 0.35 into 0.5 right. एक मिस्टेक झाली फक्त. 0.175 बरोबर, ती मिस्टेक झाली थोडीशी. ठीक आहे 0 पॉईंट बरोबर आहे. युअर राईट. तुम्ही सगळे बघताय बरोबर. यू आर क्युरियस. इरेज करून टाकतो मी. कॅल्क्युलेट करा मग तुम्ही. 0.175 इज फॉर हायड्रोजन. देन कार्बन मोनॉक्साईडला लागलाय कार्बन मोनॉक्साईडला 0.0. बघा बरोबर आहे का? मी थोडी मिस्टेक होऊ शकते इथे. नंतर इथिलीनला 0.3 0.3 लागलाय. नंतर मिथेनला 0.8 बरोबर. बघा बरोबर आहे का? आणि ह्याचं सबट्रॅक्ट करायचं ऑक्सिजन ऑलरेडी प्रेझेंट 2.5% इज 0.025. यात काही चुकलंय का बघा. कम करा आणि सबट्रॅक्ट करा. याला सांगा मला. याला पटपट बोलतच नाहीये. तुमचा आवाज येत नाही. बघ आता आता येतोय आवाज. हॅलो हा येतोय ना? हा कॅल्क्युलेट करा मॅडम. सांगा ना मला किती आला ते आन्सर. किती आलंय? कॅल्क्युलेट करा पटकन, वेळ काढू नका. 0.175 plus 0.025 plus 0.3 plus 0.8 and we should subtract 0.025 1.275 बरोबर. 1.275 त्याचं युनिट काय आहे? क्युबिक मीटर. ओके. सो त्याला 2 ने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. टोटल क्वांटिटी ऑफ गॅस इज 2. So 2.55. So therefore total oxygen for 2 cubic meter बरोबर. 2 cubic meter of gas is equal to 1.275 into 2. So that becomes 2.55 cubic meters बरोबर आहे. ओके. आता याची एअर काढायची. Therefore now air by
व्हॉल्यूम, एअर बाय व्हॉल्यूम कशी काढतात, इज इक्वल टू टोटल ऑक्सिजन इंटू 100 डिवाइड बाय 21. ओके, दिलं नाही आहे ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज, म्हणून आपण बाय डिफॉल्ट 21 100/21 ने मल्टिप्लाय करायचं. कळलं? ऑक्सिजनला एअर मध्ये कन्वर्ट करताना आपण काय करतो, टोटल ऑक्सिजन इंटू 100/21. सो टोटल ऑक्सिजन इज 2.55. बरोबर. सो इंटू 100 डिवाइडेड बाय 21. ओके, 2.55 इंटू 100 भागिले 21. Right? So it becomes 12.14143 cubic meters. बरोबर आहे का बघा? हॅलो, आर यू देअर ऑर नॉट? येस सर. हा, बरोबर आहे. ओके, आता त्याचा वेट काढा, किंवा इथे आता आपण एक्सेस एअर कन्सिडर करूया. ओके, इथे एक्सेस एअर कन्सिडर करायला पाहिजे. सो दिस इज व्हॉट 12.143 cubic meters of air should be passed. ओके, फॉर 2 cubic meter of gas for complete combustion. आता आपण एक्सेस एअर कन्सिडर करूया. नाव 20% excess air is used. 20% एक्सेस एअर वापरायचे असेल तर किती एअर लागेल, असं कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, व्हेरी सिम्पल. 20% एक्सेस म्हणजे किती, 120 क्युबिक मीटर झाली. बघा, 20% एक्स्ट्रा म्हणजे त्याले 100 अधिक 20 म्हणजे 120. सो बेसिकली यू कॅन कॅल्क्युलेट इन दिस वे. देअरफॉर व्हॉट वी हॅव इज 100 cubic meter is converted to 100 cubic meter of air. नाही का सगळ्यांना? हॅलो, ऐकू येते ना सगळ्यांना? 100 cubic meter of air, ओके, इज इक्वल टू 120 cubic meter of air. कन्वर्ट आपण 20% एक्स्ट्रा घेतलं तर काय होईल, 100 cubic meter विल बी कन्वर्टेड टू 120 cubic meter. सो देअरफॉर आपल्याला लागते किती, 12.143 cubic meter of air. किती कन्वर्ट होईल, किती कन्वर्जन होईल त्याचं 20% एक्सेस मध्ये, तर सिम्पली क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो 120 इंटू 12.143 डिवाइड बाय 100. बरोबर आहे? करा कॅल्क्युलेट. बघा, तुम्हाला कळतंय का ते? बघा, 20% एक्सेस एअर यूज केली आपण. 20% म्हणजे किती आली, 20 म्हणजे 100 क्युबिक मीटर जर होतं असेल तर ते एक्सेस 20% म्हणजे 120 झालं, 120 क्युबिक मीटर झालं. तर आपल्याला 12.143, तर त्याचं किती कन्वर्जन होईल 20% एक्सेस कन्सिडर करून, तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इज अ व्हेरी simple way. You can use any other way. This is just general mathematics. So 120 into 12.143 and divide by 100. Divide by 100. So that becomes 14.57 cubic meter. जर 20% एक्सेस केली तर here 12.14 is converted to 14.57 cubic meter. Answer, one answer is weight in cubic meter. आता आपलं काय करायचं आहे, व्हॉल्यूम काढलं आपण, वेट काढायचं आपल्याला. आता याचं वेट काढा, 14.57 क्युबिक मीटरचं वेट काढा. कसं काढणार, वेट, तर थांबा. बघा, 14.57 क्युबिक मीटरचं वेट काढायचं, तर कसं काढणार, तर आपल्याला माहिती आहे,
20 आपण कसं करतो 22.4 cubic meters of air is equal to 28.97 kg हे आपल्याला माहिती आहे. तर आपल्याकडे किती आता आहे, आपल्याकडे किती आहे, तर 14.57 cubic meters of air is equal to what? So 28.97 into 14.57 divided by 22.4. Hey, this is a final answer. Okay. Calculate 28.97 into 14.57 divided by 22.4. That is equal to 18.84. 18.84 kg. These are the two answers. This is the first answer in cubic meter and this is second answer in kg. बरोबर आहे का बघा answer? Are you getting same answer? Yes or no? Hello. Yes, sir. Okay. So this is the next possibility. Here, see what condition is given is excess air. Only change. Otherwise, this is a general formula, general problem we have solved on gas. Calculate weight and volume of air required for complete combustion of so and so quantity of gas having following composition. असा जो जनरल प्रॉब्लेम calculate rate and volume of air. Calculate rate and volume of air needed. ऐकायला येतं ना सगळ्यांना? Calculate the weight and volume of air needed for complete combustion of calculate the weight and volume of air needed for complete combustion of problem इथे लिहितो combustion of A लिहा 2.7 kg of carbon and B 2.5 cubic meters of hydrogen and C 4.2 cubic butane. Butane कसं लिहितो आपण C4H10. बघा प्रॉब्लेम कळला सगळ्यांना? मी परत म्हणतो प्रॉब्लेम. Calculate the weight and volume of air needed for complete combustion of A. बघा A 2.7 kg of carbon, B 2.5 cubic meters of hydrogen, okay, and C 4. ओके, हे तीन सेपरेट फ्यूल आहेत. त्या तिघांची तीन सेपरेट आन्सर काढायची आहेत. हा काय अनालिसिसचा डेटा नाही आहे. वी हॅव 3 अनालिसिस. अनालिसिस 1 इज A 2.7 kg ऑफ कार्बन आपल्याला जाळायचं आहे. नंतर B 2.5 क्युबिक मीटर्स ऑफ हायड्रोजन जाळायचं आहे. अँड C 4.2 क्युबिक मीटर्स ऑफ ब्युटेन. ओके, तर किती एअर पास करावी लागेल? प्रॉब्लेम सगळ्यांना कळला का? मिळाला प्रॉब्लेम सगळ्यांना? येस सर नो? बोला.
येस सर. ओके. आता हा प्रॉब्लेम जो आहे तुम्ही नीट नीट बघा काय काय दिलंय ते आणि त्याप्रमाणे कॅल्क्युलेट करायचा प्रयत्न करा. असा प्रॉब्लेम युनिव्हर्सिटीला पण विचारलेला होता. ओके. आणि तुम्ही आणि एक काम करू शकता. ठीक आहे, नको तर आपण नेक्स्ट टाइम पाहूया. एवढंच सॉल्व करा. कॅल्क्युलेट वेट अँड व्हॉल्यूम ऑफ एअर निडेड फॉर 2.7 kg ऑफ कार्बन, 2.5 cubic meter of hydrogen and 4.2 cubic meter of butane for complete combustion. That's all. म्हणजे मागच्या सारखंच आहे, फक्त जरा थोडंसं युनिट्स काय दिलेत ती बघा. तिथं तुम्ही बघितलात तुमच्या लक्षात येईल काय करायला पाहिजे. ओके. अदरवाइज वी विल सॉल्व नेक्स्ट टाइम. सो आय थिंक आता आपण इथे एक मिनिट आपण इथे थांबूया. तुम्ही फक्त अटेंडन्स द्या आणि तुम्ही लिव्ह करा आणि तुम्ही 11:15 वाजता जॉईन व्हा परत नेक्स्ट लेक्चरला. ओके. थँक्यू.